बॅकलॉगचे पेपर होणार आहेत का मॅम? काय झालं? बॅकलॉगचे होणार आहेत? बॅकलॉगचे पेपर अजून तर काही सर्क्युलर नाही आलंय, बघू सर्क्युलर आल्यावर. नाही तुझं कळवा होणार, मॅडम. नाही कदाचित आम्हाला नाही. अभ्यास करायला बरं. नाही ओ, अभ्यास करता तुम्ही? ओके. काय नाही होणार. एटीकेटीचं पण आय थिंक तसंच आता जसं मिळाले ना तुम्हाला मार्क्स, मे बी तसंच तसेच मिळून जातील ते पण. काही कन्फर्म नाही आहे, काही भरोशावर नका राहू, तुम्ही तयारीत का? चालेल. ओके. हो अभ्यास चालू आहे. ओके ठीक आहे. मागच्या लेक्चरला आपण RLC सिरीज सर्किटचे प्रॉब्लेम्स बघितले होते. ओके, सो त्याच्यातले तुम्ही प्रॅक्टिस करून बघितले का? हो मॅम, केले होते सॉल्व. ते बघा, एक अननोन होता आय थिंक, म्हणजे आन्सर दिलेले होते त्याचे, फक्त तुम्हाला सॉल्व्ह करून बघायचा होता. सो करून बघितला का तुम्ही? हो मॅडम, केला होता सॉल्व. आले होते आन्सर दुसरी व्यवस्थित? मॅडम काय झालं? दुसरी व्हॅल्यू टाकून सॉल्व केले होते मॅडम, एक्झाम्पल. अच्छा अच्छा, आय थिंक मी हे एक्झाम्पल दिलं होतं बघा तुम्हाला. कॉइल कन्सिस्ट ऑफ 0.08 हेनरी इंडक्टन्स विथ द रेजिस्टन्स ऑफ 40 ओहम. आपण हे वरचं सॉल्व करून बघितलं होतं, बरोबर? हे तर हे आपण सॉल्व करून बघितलं होतं. आय थिंक मी तुम्हाला हे सॉल्व करायला सांगितलं होतं. ओके, जमतायत ना एक्झाम्पल? काही डाऊट आहे? नाही. ओके ठीक आहे. सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, that is RC series circuit. Okay, so in the RC series circuit we studied the phasor diagram. Okay, phasor diagram, how to draw the phasor diagram, waveform, and all topics we covered previously. Okay, so now in this lecture we study the numericals on the RC series circuit. Okay, so first I will share that screen. Okay, this was the RC series circuit and waveform. After that, phasor diagram. This is voltage triangle, impedance triangle, and power triangle. So already we covered that topics. Okay, आणि याच्यामध्ये बघा हे फॉर्म्युले मेन्शन केलेले होते मी. How to calculate the VR and VC. Okay. After that, the next formula we will utilize while calculating the parameters of RC series circuit. That is the impedance. Okay, so this is the formula for calculation of impedance, that Z is equal to R square plus XC square. This is the normal formula, but whenever we want to use the rectangular and polar form, then we will use Z is equal to R minus J of XC. Okay, हा बघा, हा इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला आहे. Z is equal to R minus J of XC. Okay, so that formula we will use in examples. Okay, while solving the examples, we generally use the rectangular to polar form and polar to rectangular form. Okay, because the accuracy of answer will be better than this formula. Okay, and also there is no need to find out the phase angle separately. Okay, so therefore we use the rectangular form of this formula. Okay. बाकीचे कुठं गायब झाले रे? 14 स्टुडंट आहे. ओके, सो मी म्यूट करते सगळ्यांना. कोणाला काही बोलायचं असेल तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता. हँड रेज करायचा आधी, त्याच्यानंतर तुम्ही बोलू शकता. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ RC series circuit. So this is numerical. A series circuit consists of R is equal to 100 ohm. Okay, resistance is 100 ohm given. After that, C,
C means capacitor, that is given the 200 microfarad connected across the 200 volt supply. What is this value? This is the V, total voltage. Okay, V is equals to 200 volt. After that 50 hertz. 50 hertz means frequency. Okay, supply frequency. So by this value, we have to calculate VR, VC, I, and power absorbed by the circuit. Calculate the VR. VR means, what is VR? VR is the voltage drop across the resistor. VC is voltage drop across the capacitor, and I is the current of the circuit, and P is the power absorbed. Power absorbed means obviously it is the active power. जर एक्झाम्पल मध्ये किंवा सर्किट एक्झाम्पल मध्ये म्हटलेलं असेल की पॉवर ऍब्सॉर्ब और कॅल्क्युलेट द पॉवर ऍब्सॉर्ब और कॅल्क्युलेट द पॉवर कंझ्युम, then indirectly we have to calculate the active power. ओके, तर पॉवर कन्झम्पशन असेल, पॉवर ऍब्सॉर्ब असेल, तर त्या केसमध्ये आपल्याला इनडायरेक्टली काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं असतं की ऍक्टिव्ह पॉवर कॅल्क्युलेट करा असं म्हटलेलं असतं. ओके, सो this is the power absorbed or power consumed by the circuit. Okay, so is it clear which parameter we have to calculate? That is VR, voltage across the resistor, VC, that is voltage drop across the capacitor, total current of the circuit, and power absorbed by the circuit. Okay, so one by one we will calculate these parameters. Okay, first is the VR, voltage drop across resistor. So before that calculation, we will write the given data. Okay, so given data is, first one by one, R is equal to 100 ohm, resistance is given, that is 100 ohm. C means capacitor, that is given 200 microfarad. Okay, after that V is the volts, that is 200 volts. So we write here in the given data, V is equal to 200 volt, and 50 hertz. Hertz is the frequency. Okay, supply frequency. So we write here in the given data, F is equal to 50 hertz. Okay, so which parameter we have to find out? That is VR, VC, I, and P. Voltage drop across resistor, voltage drop across capacitor, total current, and power. So all these parameters we have to find out. Okay, so therefore in to find out मध्ये आपण ते लिहून घेणार. Now one by one we will calculate these parameters. So first parameter given to calculate, that is VR. Okay, so what is the formula of VR? That is VR is equal to I into R. Okay, so I into R is the formula for the calculation of voltage drop across the resistor. But in this case, we also don't know the value of current. Value of current is also unknown. Okay, so त्याच्या आधी आपण काय करणार, आपल्याला VC पण फाइंड आउट करायचाच आहे. ओके, सो सगळ्यात आधी VR चा रेजिस्टन्स माहिती आहे आपल्याला, VR is equal to I into R फॉर्म्युला आहे. ओके, सो R आपल्याला माहिती आहे. सो नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द XC. VC जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल आपल्याला सगळ्यात आधी XC कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके, सो आय विल राईट डाऊन हिअर XC इज इक्वल टू 1/2 पाय FC. आता हा कुठून आला 1/2 पाय FC? आपण फॉर्म्युला वरती बघितलाय. ओके, that is the, what is the XC? XC is the capacitive reactance. Okay, so the formula for the capacitive reactance is given by 1/2 pi FC. Okay, so put the values of these variables. 1 as it is, 2 pi as it is, right? Pi ची व्हॅल्यू आपण डायरेक्ट कॅल्सी मधून टाकू शकतो. This is F. What is F? F is the supply frequency. Okay, so what is the value of supply frequency? That is 50 hertz. So we put this in the formula, and after that C is the capacitor. Capacitor value is given, that is 200 microfarad.
So that 200 microfarad will be get converted into the farad. Okay, 200 multiplied by कशाने multiply करणार मायक्रो असेल तर 10 raised to minus 6. good 10 raised to minus 6. Okay, so that will be converted into the farad. 10 micro असेल तर 10 raised to minus 6 ने आपण मल्टिप्लाय करणार. ओके, सो अशा प्रकारे याच्यामध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला XC ची व्हॅल्यू मिळते, दॅट इज XC इज इक्वल टू 15.91. येते का सगळ्यांची बघा बरं. कॅल्क्युलेशन्स करून बघा. करताय ना. हे बघा, तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता. जर तुम्हाला चॅट बॉक्स नसेल यूज करायचा, तुम्ही तिकडून स्वतःला अनम्यूट करू शकता आणि इमिजिएट रिप्लाय करत चला. ओके, आलंय 15.91. $1.59. Just a minute, I will calculate. 5 into 50 into 200 into 10 raised to minus 6. 1 upon 15.91 येत आहे. कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित करा. ओके, सो हे झालं तुमचा XC. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट बघू. हे रफ करते. Okay, so now we will calculate the impedance, that is Z. आताच मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं जेव्हा आपण लेक्चर स्टार्ट केलं तेव्हा की Z आपण कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करणार. सो इन द रेक्टँग्युलर अँड पोलर फॉर्म we will calculate the impedance. So in the rectangular form we use the formula for the impedance, that is Z is equal to R minus J of XC. ठीक आहे, जेव्हा आपण इम्पिडन्स RL सर्किटच्या केसमध्ये कॅल्क्युलेट करत होतो तेव्हा काय होतं, इथं पॉझिटिव्ह साइन होता आणि इकडं काय होतं, XL होता. ओके, सो बट इन द केस ऑफ RC series circuit here is the minus sign and here we will use the XC. Okay, so put the values of R minus J of XC. What is the value of R? That is 100. बघा खाली दिलेलं आहे. R ची व्हॅल्यू पुट केली ती होती 100 मायनस ॲज इट इज J सुद्धा ॲज इट इज राहील. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ XC? दॅट इज 15.91. सो 15.91 पुट केला. आता याला कन्वर्ट करायचं आहे तुम्हाला पोलर फॉर्म मध्ये. ओके, करा आणि सांगा मला काय आन्सर येत आहे. मॅग्निट्यूड काय येत आहे आणि अँगल काय येतोय. This is the rectangular form of impedance. So that impedance now we have to convert into the polar form. Okay, so you know the procedure of the conversion of the rectangular into the polar and how to convert the polar into the rectangular. Okay, I think you will be expert in that now. Practice करताय ना सगळे. So what is the conversion of rectangular form of
इम्पिडन्स. ज्याचं येत असेल आन्सर त्याने लगेच हँड रेज करायचं. रेज युअर हँड. आन्सर आलं की हँड रेज करायचं. जमतंय का? चेतन, रोहिणी, भूषण, पाटील यश, सलोनी, आदित्य, मानव, पूजा, कुंतलेश, अनिकेत, झोपले का सगळे? जमतंय ना? कन्वर्ट करता येतंय ना? की सांगू प्रोसिजर? नाही जमत आहे का? ओके, हे बघा हे रेक्टँग्युलर फॉर्म आहे. मला काय करायचंय, त्याला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचंय. ओके 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 ठीक आहे, मी सांगते प्रोसिजर काय करायचं. हे बघा, माझ्यासोबत कॅल्क्युलेशन्स करा. ओके, बघा मला काय करायचंय आता, हे रेक्टँग्युलर फॉर्म आहे, त्याचं मला काय करायचंय, पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचंय. ठीक आहे, सगळ्यात आधी शिफ्ट प्रेस करणार, त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह साइन प्रेस करणार. बरोबर. आता सगळ्यांना स्क्रीनवर POL आणि ब्रॅकेट दिसत असेल. ओके, दिसतंय सगळ्यांना? कॅल्सीच्या स्क्रीनवर तुम्हाला POL आणि ब्रॅकेट दिसत असेल. बरोबर. अरे हो नाही काहीतरी तर म्हणा. हो हो हो. हा ओके, मग पहिलं आहे 100. ठीक आहे, हे बघा रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये तुम्हाला दिलेलं इथं 100. ओके, पहिली व्हॅल्यू 100 आहे, त्याच्यामुळे मी काय केलं 100. त्याच्यानंतर कॉमा करणार, दुसरी व्हॅल्यू काय आहे 15.91. पुन्हा ती टाईप करणार 15.91. ओके, सो ते झाल्यानंतर ब्रॅकेट कंप्लीट करणार, इक्वल साइन प्रेस केलं. काय आन्सर आलं सांगा मला. चॅट बॉक्स मध्ये टाका, चॅट बॉक्स मध्ये टाका किंवा डायरेक्टली तुम्ही बोलू शकता. काय आन्सर आलं? आलं की नाही आलं? आदित्य बोल, अनम्यूट आहे तू. गुड, बरोबर. 101.25 हे आन्सर आलेलं आहे. बरोबर. आता हे आलं ना, तर कोणतंही बटन प्रेस न करता डायरेक्ट तुम्ही अल्फा प्रेस करणार आणि टॅन प्रेस करणार. केला सगळ्यांनी? केला सगळ्यांनी टॅन प्रेस? अल्फा आणि टॅन हे जे 101.25 आलेलं आहे. ओके, सो त्याच्यानंतर तुम्ही अल्फा प्रेस करणार आणि टॅन प्रेस करणार त्याच्यानंतर. तर सगळ्यांच्या स्क्रीनवर F दिसत असेल. बरोबर. रिप्लाय करत चला रे पटापट. सगळ्यांना अनम्यूट केलेलं आहे मी, बोला पटापट. तुम्ही अनम्यूट करू शकता, स्वतःला तिकडून पण करू शकता. ओके, येतंय ना? कॅल्सी घेऊन बसलेत ना सगळे? ओके, ते F दिसत असेल तर त्याच्यावरून पुन्हा काय करणार, इक्वल साइन प्रेस करणार, तर तुम्हाला मिळेल 9.039, म्हणजे इन शॉर्ट 9.04 राऊंड फिगर. तर अशा प्रकारे हे आलं तुमचं पोलर फॉर्म मध्ये.
ओके, सो हे आलं तुमचं पोलर फॉर्म मध्ये इम्पिडन्स. नाऊ वी कॅल्क्युलेट द आय. आता हे सगळं आपण कशासाठी केलं, एक्सी कॅल्क्युलेट केला, त्याच्यानंतर झेड कॅल्क्युलेट केला, तर कशासाठी, ओनली फॉर टू कॅल्क्युलेट द टोटल करंट. ओके, so the formula for the calculation of current, that is V upon Z. Okay, so V in the polar form is given by the 200. आता तुम्ही म्हणाल एक्झाम्पल मध्ये फक्त 200 दिलेलं आहे, हा अँगल कुठून आला. जर अँगल दिलेला नसेल तर आपण इनडायरेक्टली त्याला 0 कन्सिडर करतो इन द पोलर फॉर्म. ओके, सो देअरफॉर दिस अँगल इज 0 डिग्री. ओके, and Z as it is in the polar form 101.25 angle of -9.043. आता इथं हे जे आन्सर आहे ते डायरेक्टली मॉडेल आन्सर मधलं आहे. ओके, त्याच्यामुळे ते असं आहे, पण तुमचे ऍक्च्युअल जे कॅल्क्युलेशन आहेत